girls! Hola chicos y chicas. As you know, we have to stay at home in this moment. Como sabéis, tenemos que estar en casa en este momento. Because of that, I have prepared an online class. Por eso os he preparado una clase online. First of all, I hope you and your family are well and healthy. Primero de todo, espero que vosotros y vuestras familias estéis bien y tengáis salud. The class of today is how to make a toilet paper pigeon. La clase de hoy es cómo hacer una paloma con rollo de papel. So, what do we need? Así que, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos paper in different colors. Necesitamos papel de diferentes colores. I have chosen green one, blue one and yellow one. ¿Vale? Yo he elegido el verde, el azul y el amarillo. What more? We need toilet paper roll, ¿vale? Necesitamos un rollito de papel. If you have white, it's very good. Si tenéis blanco, genial. And if you have brown, you can draw with a white color, ¿vale? Si lo tienes marrón, lo puedes colorear con una pintura blanca. Like this, ¿ok? What more we need? We need scissors. Like this. You know my crocodile scissors, okay? You need a pen or pencil, okay? And you need glue or sticky tape. Okay, so we are going to start. So, choose the colors and start with one and trace your hand on each page, ¿vale? Pon tu mano en cada uno. Y trazas la silueta con un lápiz o un boli, ¿ok? And then with the scissors you can cut it out, ¿vale? You can cut the hand out, pam, 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 and you will get this, like this. This is my hand, and yours is similar than mine, ¿ok? Okay, then we have our paper roll and we are going to draw or cut a triangle as the beak. Okay, this is the beak. Or if you don't want to stick it, vale, si no quieres pegarlo y cortarlo, you can draw it. You can draw the eyes and the beak. And you can decorate as you want. For example, mine is with love and peace. ¿Vale? Puedes decorarlo, puedes pintar los ojos y el piquito y luego puedes decorarlo como tú quieras. Por ejemplo, yo he puesto love and peace, amor y paz. Ok, I have here my pigeon. Ok, and now on the handprints you can decorate or write what you want, ¿vale? En las manitas tú puedes decorarlas o escribir lo que quieras. For example, if you want to write words like peace, freedom, love, health, union, happiness, ¿vale? Si quieres poner palabras, por ejemplo, como paz, libertad, amor, salud, unión, felicidad. I have chosen, vale, yo he elegido happiness, felicidad, freedom, libertad y health, salud, ¿vale? Esas son las palabras que yo he elegido para mi paloma. So, overlap the hand cutouts, ¿vale? Vamos a poner detrás las manitas y las vamos a pegar con glue, o sea, con pegamento o con celo, with glue or with sticky tape, ¿ok? So you put them on the back of the pigeon, ¿vale? Las pones en la parte de atrás de la paloma. Okay. And ¡tachán! This is my pigeon. Okay. Esta es mi paloma. So we have finished the DIY class. Hemos terminado la clase de la manualidad. I hope you will enjoy it. Espero que la hayáis disfrutado. I send you my best wishes for you and your family and I hope to see you very, very soon. Os mando mis mejores deseos y espero vernos muy pronto. ¡Mua! Bye, bye.